Saudações, pessoal! Meu nome é Rafael, mas vocês podem me chamar de Silent. Espero que vocês todos estejam muito bem. Estou aqui com a terceira parte de What Remains of Edith Finch. Bom, no último vídeo a gente jogou aquele minigame baseado em A Hora do Pesadelo, de Jason, né? E agora é isso, vamos ver onde que a gente tá no momento. E como eu falei no último vídeo, imagino eu que a gente vai precisar ir até o porão. Não sei se é isso mesmo, mas vamos lá. Obviamente tem que ir até aqui, né? Essa casa é muito louca. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ó. Ih, não sei se sai aqui. Será que é aqui? Achei. Vamos lá. Nossa, aquele negócio da parte de terror lá foi tenso, viu? Aí tipo, foi bobeira, mas eu fiquei nervoso. O jogo é bom pra caramba, nossa. Cadê a music box? If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Eu entendi, menina, mas eu quero achar onde tá o bagulho, eu não lembro mais. Aqui, achei. Vamos lá. Aí. Não sei se isso é uma coisa boa ou não, né? Vamos lá. Uma mesa de sinuca. Eu sou bom demais nesse jogo. Será que eu vou ter que jogar aqui? Nunca perdi um jogo de sinuca na vida. Uma bola. Tá super normal esse lugar por enquanto. Óbvio que não vai ser normal. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Realmente foi de coisa velha aqui. Mas parece um lugar normal, tipo uma oficina, né? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Eu não tô gostando desse lugar escuro aqui não. Calma. Ai, ai. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Tem uma porta aqui. Que não seja coisa de terror. Agora é de madrugada e eu não. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Ai. She said after Barbara died, he got as far away as he could. A casa tem um If there's a pattern in all these stories. Comida enlatada, é tipo um bunker. É um bunker, não tipo um bunker. I think it's that none of us has gotten very far. Uma carta. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. O cara morou com 30 anos aqui, é isso mesmo? But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly. Tem um monstro no lugar? Sério isso? O que é isso que ele tá comendo? Eu olhei a rótula And da then one day, embalagem. everything just
stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. É péssimo o que ele tá falando. Péssimo enlatado. Agora eu olhei. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. O cara tava com medo de sair porque tinha um monstro lá fora. É isso? Preciso ir embora enquanto ainda posso. Ah não, um jogo cheio de monstro. I know it's out there, somewhere. Também sei. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Ah, não, jogo, não faz isso comigo, não agora. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Não tô pronto não. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Olha, alguma coisa deu muito errado ali. O Walter. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ele morou no porão da casa por 30 anos e morreu quando ela tinha 6. E eu não faço ideia o que aconteceu com ele. Não entendi, mas tá bom, né? Ok, Walter. Olha lá, a pera que ele tava comendo mesmo. I'm sure my mom was trying to protect me. Vamos ver o que aconteceu com o Walter. Vamos seguir o mesmo caminho que ele. Ai, ai. Vai. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Que absurdo, o cara morar embaixo I don't da want to make casa. the same mistakes she made. A marreta, ó. Posso pegar? Não, né? Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Ela foi pro But mesmo now I'm lugar, worried só the que... stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. Morreu aqui? Nossa, que bonito. Por um segundo eu achei que eu ia cair na água, eu fiquei nervoso, mas não quero. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Nunca. But I thought you should know about your family. Susto. É susto. And the history you're a part of.
Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Olha a casa louca lá em cima. Interessante. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Tem aqui. Nada aqui. Tô explorando o lugar, mas acho que não tem mais nada. Acho que tem que ir pra lá mesmo, só. Não tem. Não tem nada. Esse pedaço aleatório do jogo. Aqui dentro dessa cabaninha, talvez, né? Não, também. Vamos subir mais. Que triste o cara morar preso no porão da casa, né? E a mulher sabia, a irmã dele, né? A mãe da menina aqui. E nunca falou nada. And when you look at the house, had that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. É, nesse mundo aqui tudo é possível mesmo, já percebi. Acho que só tem pra cá pra eu ir. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Nossa, realmente. Tipo... Ah, pra que construir outras coisas? Construir cemitério. Quando morrer alguém já tem um lugar pra guardar. Pra guardar. Enterrar as It's pessoas. embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Tem pet cemetery e people cemetery. Cemitério de pessoas e de Sven animais. built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Aqui de pessoas, ó. Os animais ali em cima. Molly Finch, Calvin Finch. Cada um tem uma gárgula diferente. Nossa, Serrote, Sven Finch, Edith Finch, um livro. Walter Finch, esse é um dinossauro. Barbara Finch da estrela. I'm sure Uma das Odin's coisas monument representa had been eles, né? Edie's idea. Vamos ver. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Estátua de 2 pessoas observando alguém lá em cima. She could Bonita see it estátua. poking out of the water at low tide. Nossa, que legal. Mirante. Consegui fazer alguma coisa? Não sei mexer. Edie said she dreamed about the old Nossa, house demorei. every night. A casa antiga fundada. Agora eu entendi o que é isso. Ok. É susto. Aff. E agora? Edie's side was always easier for me to understand. Tem que voltar, But the né, older I jeito. get, the more I can see where my mom was coming from. Olha mais coisa. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. É cheio de... Ah, quero passear no cemitério aqui, ó. Cheio de história das There's so pessoas many da things I família, wish né? I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself.
Talvez. Certeza que eu vou subir aqui. Uma casa da árvore, isso aqui? O que é isso? Um chalé? Nossa, é só um observatório mesmo. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Vamos rápido, vai rápido. Vai. Ai, Deus do céu. Agora. Mais uma escada aqui. Vamos lá. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Rapaz, tô trancado. Esse meu nome real. They were both pretty intense. Nossa, esse tapete é muito da hora. Né? Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ok, ele era fotógrafo, mas ele mesmo tinha medo de tirar fotos. Tem uma carta, deixa a carta por último, ver se tem mais coisas pra cá. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Que isso? Fotos? Ah, não. Ah, eu cheguei a uma coisa macabra. É, um pouco macabro. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Que susto! Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Tira foto, eu muda a cena, que raiva. Not quite. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Quando eu tiro foto, muda. Hey! That's a cute. Muda a cena, da hora. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. You don't need to waste any more film on me, kiddo. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Pra variar, o jogo tem mais uma mecânica diferenciada. Let's see. Maybe. Dad! Good eyes, Dawn. Ah, da hora, tem que achar as coisas certas. Nossa, da hora. Before you take the shot, let me get a picture of you.
Aí, ó. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Great shot, Dawn! Nossa, que jação. Isso que I'm acontece. proud of you, Dawn. Always remember that, okay? A menina matou o bicho, bem normal. Tá bom? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Nossa, tô controlando o cara, ele tem tempo pra chegar lá. Olha que louco, tô controlando ele, tem que chegar lá em cima sem ver muita noção. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just Um focus on the timer. camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Tava tão calmo, tão de boa. Tava bonito até o negócio. Aí acontece isso. Nossa! Como eu não esperava um negócio desse. O coração tá acelerado até. Olha, realmente, eu não tenho que falar desse jogo. Eu achei que não tivesse mais surpresa. Não tenho o que surpreender mais. Esse barulho, tô com medo. Não vou nem olhar. Olha assim. Um gato ali. Eu vou parar por aqui esse vídeo. É muito tarde da madrugada, eu tô nervoso já e eu tô tenso porque acabei de ver ali. Espero que tenham gostado, pessoal, porque o jogo é simplesmente demais. E as fotos. Já são, não quero mostrar isso não. E eu não tenho que falar, no próximo vídeo eu comento melhor isso aqui porque, olha, foi legal, só posso dizer isso. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa um like pra mim, deixa um comentário. Em breve eu volto com mais Remais of Edith Finch. É nóis, tamo junto. Abraços.